Hi guys! Welcome sa SIP9. In this video ay tutuloy natin yung ating series on solving number problems. No? So this is the 17th example in our series. So madami na tayong example at I think siguro kung napanood nyo lahat ay alam nyo na. No? Now, ang gusto kong ipakita sa video na to na pwede nating gamitin yung number problem sa isang konteksto. No? For example, ang context dito ay ang perimeter of a triangle. No? So, tignan natin. The length of the longest side of a triangle is thrice its shortest side. Its remaining side is 5 less than the longest side. No? So, tignan natin kung alin yung x natin dito. So, sabi natin yung x, siya yung walang sinasabi sa kanya usually. No? So, tignan nyo dito. The length of the longest side of a triangle is thrice. So, longest side is thrice, no? So, may sinasabi siya about sa longest side, no? Tapos, its remaining side is 5 less than the longest side. Okay, so, yung next side niya, no? Yung hindi siya shortest, no? Its remaining side, ibig sabihin ito yung pangalawa, no? 5 less than the longest side. So, ang walang sinasabi sa kanya is yung shortest side kasi una, sabi niya the length of the longest sides of a triangle is thrice the shortest side, no? Tapos, its remaining side is 5 less than the longest side. So, yung longest side may sinasabi, yung remaining side may sinasabi. Yung shortest side ay yung wala. So, ang x natin ay ang shortest side. So, x is the length of the shortest side. Tapos itong remaining side, no? Ibig sabihin yung pangalawa is by the way, dito muna tayo. Longest side is thrice. So 3x, di ba? 3x. This is the length of the longest side, no? Tapos yung remaining side, yung third side niya is 5 less than the longest side. So, ito yung longest side natin, yung 3x. Ito yung longest side natin. Ibig sabihin, 3x minus 5. No? Yun yung ating remaining side of the third side. Length of the remaining side. Okay, so pag perimeter, ano ba ibig sabihin ng perimeter? Perimeter is the total length of all the sides, no? So, ibig sabihin, i-add natin yan, x plus 3x plus 3x minus 5 is equal to 44 centimeters, no? So, x, 3x, tsaka 3x, ilang x yan? That's 7x. Isa, tapos may tatlo. So, pito siya. And then we have a minus 5 here, which is equal to 44. Okay, equation na yan. Pwede na natin siyang isolve. No? Alam niyo na kung paano mag-solve ng equation. So, kung hindi niyo pa alam, tignan niyo ating series on equation. So, 7x minus 5. Para matanggal natin yung minus 5, magpa-plus 5 tayo. Of course, pag nag-plus 5 tayo sa kaliwa, magpa-plus 5 din tayo sa kanan. Properties of equality, no? Minus 5 plus 5 is 0. So, ang matitira na natin sa left-hand side ay yung 7x. And then, syempre, yung sa kanan ay 44 plus 5. This is equal to 9. Next is we divide both, 49. So, we divide both sides by 7 para makuha natin yung value ng x. So, meaning x equals, what is 49 divided by 7? This is 7. Ito makakancel na yan, di ba? So, meaning, yung x natin ay 7. Yung 3x natin ay 7 times 3 or 3 times 7. This is 21. 3 times 7, 21. Tsaka yung remaining side natin is 3x minus 5. Alin ang 3x? Yung 21 minus 5, 16. So, ang samba niyan ay 44. Tignan natin. 7 plus 21 plus 16. So,
7 plus 1 is 8, plus 6 is 14. Carry 1. This is 4. 44. So tama, 44 yung sinabi niya dito. No? Okay, so nasolve natin yan. Pero notice that pwede nating gawing gawing number problem yan. Paano yan? The largest of the three numbers is 3 times the smallest, di ba? Tapos, the other number is 5 less than the largest. So, if the sum of the three numbers is 44, what are the three numbers? Okay, so nakita nyo yung pagkakapareho nila. Ibig sabihin, pinapakita lang dito na ang ibang mga sinusolve natin na mga problems ay actually sila ay number problems also. No? So, yung maraming age problem, number problems din actually. Very, very similar sila. No? So, kung gusto nyong makita yung ating series on age problems, pwede nyong tignan yung ating card dyan sa taas. No? May mag-appear dyan na card. And of course, kung gusto nyo tignan nyo rin sa baba sa mga links. No? Okay, so that's it. I hope nag-enjoy kayo dito sa ating series. Hindi ko alam kung magkakaroon pa tayo ng advanced number problem series, pero isa yan sa mga pinag-iisipan ko. So, abangan nyo na lang. No? Okay, so maraming salamat. Sana may natutunan kayo dito sa series natin. Invite ko kayo sa ating website, zip9.com, at sa ating YouTube channel. Mag-subscribe lang kayo and I'll see you in the next tutorial.